Om. Hri Om. Om Bhadram Karnebhi Shrunuyama Deva Bhadram Pashyemakshabhiryajatra Sthirairangai Sustubhagam Sastanobhi Vyasema Deva Itai Yadayuh In Swastina Indro Vruddhashrava Swasti na Pusha Vishvaveda Swasti nastakyo Arishtanemi Swasti no Bruhaspatir Dadato Om Shanti 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 Om Agnena Yasupataraye Asman Vishwani Deva Vayunani Vidwan Yoyodhyasmadjuhurana Meno Bhuyishtam Te Nama Uktim Videma Om Shanti 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 Om Abrahman Brahmano Brahmavarchasi Jayatam Arashtre Rajanyaha Shura Ishavyoti Vyadhi Maharato Jayatam Dogdri Dhenur Vodhanadvan Ashus Saptihi Purandhiryo Shajishnu Ratheshtaha Sabheyo Yuva Asya Ejamanasya Viro Jayatam Nikame Nikamena Parjanyo na Varshato Palavatyo na Oshadhayaha Pacyantam Yogakshemo na Kalpetam Om Shanti 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 Om Apyayantu Mamangani Vak Pranaschakshuho Shrotramatho Balamindriyani Cha Sarvani Sarvam Brahma Upanishadam Maham Brahma Nirakuriyam Mama Brahma Nirakarot Anirakaranamasto Anirakaranam me asto Tadatmani Nirateya Upanishatsu Dharmaha Te Mayi Santo Om Shanti 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 Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat. Welcome. We are just trying to understand the Tattvam. Tattvam is Brahma. Tattvam is what we have to seek afterwards. Therefore, how are the methods or where are the methods through which you are able to realize the Tattvam Paramatma? And so the Mahanarayana Upanishad is able to give you some idea about the Paramatma, because unless you know the size and shape of the goal, you will not work for that. And all people who are born on the land have a lot of difficulties, lot of problems, lot of things to cover, and also make an interesting journey. That's why Juhurana Menaha. So we are all having the Juhurana Menaha. Enaha is papam, sins. So the serious and small, big, and all kinds of sins are there, but Yodhyasma, even you are trying to join the God also with you. You cannot accept him, nor you get accepted. So it is a joint enterprise. That's what I think we understand from Veda mantras, that gods and men both are involved in trying to resolve these problems. This is my conjunction just now, because in Manusuktam you have come across a statement that Yuja Vayam Jimantam Ghosham Vijayaya Krunmahe. And there also you come to know that Vijayaya Krunmahe. So it's a cooperative endeavor that God and man, higher and lower force, put together
work for the promotion of the activity. Same in any office, the officer also is involved along with the employees and officer. The boss, both work, see that? That's why CEO is called Chief Executive Officer. So the execution is there. All employees do some execution, but that among such executions done, the Paramatma or the boss is the chief in trying to consolidate and all that. So in the Mahanarayana Upanishad, in page number 47, we have progressed something, but it cannot be exhaustive, but still we just know that what is that Tattva Upadeshaha. So that's what the title given is, that Upadesha. Upadesha is Adya Ucharanam. Upadeshaha Adya Ucharanam. So the Upanishad is telling us who is who, what is he. For example, Brahma, Devanam Padavihi, Rishinam, Vipranam, Mruganam, Grudranam. So these are all the various things that we came across. And ultimately also we have explained that Hagum Sasuchishadu Vasurantariksha. So Surya Bhagavan, the Supreme Paramatma, he is there in the sky, but he is able to manifest himself in variety of forms, and he is ultimately Rutam Bruhatu, Adrija Rutam Bruhatu. And in the next mantra, we have the other day covered that we have to offer the importance of the Ghrutam. That is what is translated as a clarified butter. Don't say ghee. My professor used to say, don't translate ghee. Say it as a clarified butter. And don't say Brahmana. They say Brahman. Brahman. So these are all the corrections which he used to make, who may remember now. Because Ghrutam mimikshire, you have to give more and more ghee or the clarified butter. Why? You have got reason. Because generally our Vedas themselves will tell you, whenever they advise something, they also give you reasons why you are being advised like that. Because asya ghrutam yonihi. The ghrutam is the seat. Yoni is the seat. It is the seat of the thing. And ghrute sritaha. So something like the fire in the wood. Aswathe te sadanam is the mantra. Oh Agnideva, where is your permanent quarters and residence? He is in the tree, Aswatha tree. So they say the Aswathe te. So your residence is there in Aswatha. That's why people can produce fire only from the firewood. Therefore, it's called as firewood. Whatever other wood is called, you say that firewood. Also, you will call where Agni is there, them as Samidha. Samit means to be able to enkindle the fire in them. And therefore, in order to make the fire to rise up or to be born in the firewood, there are mantras in Veda and elsewhere which are called as Samidheni mantras. Probably you must have observed in that Samatha statue of Ramanujacharya, all the Rutviks, some of them joined and tried to churn and see that from the wood pieces, they generated fire, and with that fire, they continued the Yagnam. There were so many Vedis you must have observed. Some are circular, some are semicircular, some are parabola, and some are square, some are. So you must have observed, is it not? But you don't know why. But there is always the meaning. Sometimes people will have dining table in their house in an elliptical way. Some people square. Some people they will be oblong, rectangular. Howda, Manjore? Yellar maneli dining table ontara iralva. So some people will have it elliptical way. So like that also, Yajna Vedi andre dining table for gods. There is some specifications given accordingly, it will be done. So asya dhama ghrutam and yonihi ghrutam.
Ghrute sritaha asya dhama ghrutam. So avaha. So you just call him, and you have to say, you have to address Krishna, that Agni, He Vrishabha Agni, Swaha Krutam, Nanatri Itkolilapa, I have offered it to you. So Agnaya idam na mama, Chandraya idam na mama, see Parameswarya idam na mama, anta now disown ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೋನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಅವನು ಬೆರಳು ಮುದ್ರೆ ಹಾಕ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು, ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಿಕಪ್ ಅಂಡ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಥಂಬ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಥಂಬ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ದನ್ ದಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. ಎನಿವೆ, ಸೊ ವೃಷಭ ಅಂಡ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್. ವಕ್ಷಿ ಹವ್ಯಂ. ಸೊ ದೇವಾನ್ ವಕ್ಷಿ ಯಕ್ಷಿ ಚ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಅವಾಗವಾಗ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ. ನೀವು ಮಹಾನ್ಯಾಸ ದಿನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವಾಗನೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಲೀಷರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಸ್ನಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ಸಿಕ್ಕೋದೇ ಇಲ್ಲ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಸೈಟ್ ದಿ ಮಂತ್ರಾಸ್, ಬಟ್ ಮಂತ್ರ, ಬಟ್ ಸಮ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತರಹ ಅಂದರೆ ಅದರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಯಮಗಳು. But for the sake of academic purpose, you can always read these mantras. Therefore, what you are saying, Vrushabha, Vakshi, Havyam. So, Swaha Krutam Havyam Bharati. See, all that material, like sacrificial food, which is offered with Swahakara, that becomes edible and can be consumed by the gods when you disown that. This is what is called yagna. You must have very much remembering that yagna means dravya sekarana, and dravya sekarana, devata ahvana, and tyaga of dravya. So ಈ ಮೂರು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಾಹ ಕೃತಂ ವಕ್ಷಿಹವ್ಯಂ. Because I just did it in this particular passage, I was just trying to give you the meaning. And again, samudradurmihi. Edappa Manjunath, why should you deprive? Here, please, I will explain afterwards. Samudradurmirmadhumagum. Page 49. Samudradurmirmadhumagam. Samudradurmirmadhumagam. Udaradupagum suna. Udaradupagam shunha. Udaradupagam shunha. Samamrutatvamanatu. Samamrutatvamanatu. Samamrutatvamanata. Samamrutatvamanata. Krutam Grutasya Namaguhyam. Grutasya Namaguhyam. Grutasya Namaguhyam. Yadasti Jihva. Yadasti Jihva. Yadasti Jihva. Devanam amrutasya nabhihi. Devanam amrutasya nabhihi. Devanam amrutasya nabhihi. So you observe, Urmihi samudrat. Urmi is taken as small sea. Samudra is taken as a big ocean. So big and small oceans are there. The waters are madhumam. And they are all samam amrutatvam. They are all amshuna, amshuna, samam, amrutatvam, anatu. Then the nama, the grita, what is the taste of the ghee or clarified butter? It is guhyam. Why? Unless your tongue tastes, you do not know the taste of the ghee. Just to say, if you keep on observing the ghee, you don't know. So the taste of the food, the sweetness or the taste of the food lies in eating, consumption.
ಸೊ ಅಂದ್ರೇನು ಅನುಭವ ಸರಿಗೆ. ಸೊ ದೇವರಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾಮ ಈಸ್ ಮಹತ್ತು, ನಾಮ ಈಸ್ ದಿ ಕೀರ್ತಿ, ನಾಮ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಒಂದು ಆದರೂ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಬೈ ನೌ, Sanskrit is such a rich language that you will find a lot of meanings and communications and messages from the words. And amrutasya nabhihi, it is the ghrutam, amrutasya nabhihi, it is the center to produce all kinds of positive benefits. Therefore, if you offer ghee, then things will become quite good. And again, there is a prayer, one more thing. Vayam nama prabravama. Vayam nama prabravama. Vayam nama prabravama. Ghrutenasmin. 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 Yagne dharayama namobhihi. Yagne dharayama namobhihi. Yagne dharayama namobhihi. So ಈ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ originally you find in the Samhitas, in Vedas. So ಅದನ್ನೆಲ್ಲ a kind of selection has been made and a continuity has been established in all Upanishads. Upanishadulu, they are all the extensions of the Vedas. Therefore, here you get the idea. Prabravama. Let us try to talk. Prabravama. Bravama is to utter. Prabravama is to show with respect, utterings, then declaration. Prabravama is publication. What is that vishayam? Asmin ghruте nama. There is lot of benefit from in this clarified butter which you have got collected. In fact, ಇವಾಗ ಆ ಗಂಧಗಂಗಡಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಘೀ ತುಂಬಾ ಲೋ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೋಮದ ತುಪ್ಪ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಪೀಪಲ್ ಅಡಾಪ್ಟ್. ಏನಪ್ಪ ತುಪ್ಪ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮದ ತುಪ್ಪ ಬಾಟಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದರ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅವರ್ ಋಷಿಸ್ ನಾಮ ಗುಹ್ಯಂ, ನಾಮ ಪ್ರಬ್ರವಾಮ, and pure ghee if you offer, you get pure results. But now it must be 300 or 400 rupees kg. But ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಈಗ everything you have only rupee notes, but contents, the articles are very expensive. You don't, it's a surprise. I had purchased a Horlicks bottle for 4 rupees or something like that. Now it is hundreds. So I don't know, the situations have gone. Nobody can believe that you purchase a Horlicks bottle powder for 4 rupees. No. But anyway, nama asmin ghruте prabravama. Not only that, having namobhihi yagne dharayama. Yama ಅನ್ನೋವಾಗ ಅದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಅನ್ನೋದು it is a sambhuya samuthana. It is a cooperative activity. No single person is involved. There is always manpower, money power, God power, and every power. So unless all these powers coordinate, we don't realize the results. Yajna phala anodu tumba. That's why we say that yagnang gaccha swaha, ಯಜ್ಞಪತಿಂ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ, ಯಜಮಾನಂ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಕೊನೆಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಜ್ಞ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸೊ ಧಾರಯಾಮ ಏನು ನಮೋಭಿಹಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ. ಎಸ್ ಭಟ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. ಉಪಬ್ರಹ್ಮ ಶೃಣವತು.
ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ. ಹೇಳಿ ಮಂಜು ಸರ್. ಸೊ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳಿ ಮಾಡ ಇದು ಮ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾ ಎಸ್, ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಯಾ ಪ್ರಪಂಚ. ಇದು Okay, ಯಾವ ಲೈನ್ ಮಂಜು ಅವರೇ? ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪಬ್ರಹ್ಮ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಉಪಬ್ರಹ್ಮ ಶೃಣವತ್ಸಸ್ಯಮಾನಂ, ಪೇಜ್ 49, 6th or 5th ಲೈನ್. 6ನೇ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ರೆ 6th ಲೈನ್. 3, 4, 5, 6 ಚತ್ವಾರಿ ಶೃಂಗ 5th ಲೈನ್, 5th 5ನೇ ಲೈನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರಿ. ಉಪಬ್ರಹ್ಮ ಶೃಣವಚ್ಛಸ್ಯಮಾನಂ ಶೃಣವಚ್ಛಸ್ಯ ಬರಬೇಕು, ಸ್ಯಮಾನಂ ಶೃಣವಚ್ಛಸ್ಯಮಾನಂ ಚತುಶೃಂಗೋ ಅವಮೀತ್ ಗೌರವೇತತು. ಚತುಶೃಂಗೋವಮೀದ್ಗೌರ ಏತತ್. ಚತುಶೃಂಗೋವಮೀದ್ಗೌರ ಏತತ್. ಚತ್ವಾರಿ ಶೃಂಗಾ ತ್ರಯೋ ಅಸ್ಯ ಪಾದಾ. ಚತ್ವಾರಿ ಶೃಂಗಾ ತ್ರಯೋ ಅಸ್ಯ ಪಾದಾ. ಚತ್ವಾರಿ ಶೃಂಗಾ ತ್ರಯೋ ಅಸ್ಯ ಪಾದಾ. ದ್ವೇ ಶೀರ್ಷೆ ಸಪ್ತಹಸ್ತಾಸೋ ಅಸ್ಯ. ದ್ವೇ ಶೀರ್ಷೆ ಸಪ್ತಹಸ್ತಾಸೋ ಅಸ್ಯ. ದ್ವೇ ಶೀರ್ಷೆ ಸಪ್ತಹಸ್ತಾಸೋ ಅಸ್ಯ. ತ್ರಿಧಾ ಬದ್ಧೋ ವೃಷಭೋ ರೋರವೀತಿ. ತ್ರಿಧಾ ಬದ್ಧೋ ವೃಷಭೋ ರೋರವೀತಿ. ತ್ರಿಧಾ ಬದ್ಧೋ ವೃಷಭೋ ರೋರವೀತಿ. ದೇವೋ ಮಹೋ ದೇವೋ ಮರ್ತ್ಯಾಗುಂ ಆವಿವೇಶ. ಮಹೋ ದೇವೋ ಮರ್ತ್ಯಾಗಂ ಆವಿವೇಶ. ಮಹೋ ದೇವೋ ಮರ್ತ್ಯಾಗಂ ಆವಿವೇಶ. ತ್ರಿಧಾ ಹಿತಂ ಪಣಿಭಿರ್ಗುಹ್ಯಮಾನಂ. ತ್ರಿಧಾ ಹಿತಂ ಪಣಿಭಿರ್ಗುಹ್ಯಮಾನಂ. ತ್ರಿಧಾ ಹಿತಂ ಫಣಿಭಿರ್ಗುಹ್ಯಮಾನಂ. ಗವಿದೇವಾಸೋ ಘೃತಮನ್ವವಿಂದನ್. ಗವಿದೇವಾಸೋ ಘೃತಮನ್ವವಿಂದನ್. ಗವಿದೇವಾಸೋ ಘೃತಮನ್ವವಿಂದನ್. So this is really a symbolic, powerful, whose meaning we have got to explore, and we have got the number being presented here in these lines, and something like in our Chamakam, Eka chame, Tisras chame, Pancha chame, Sapta chame ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ. In that manner, trying to club many things in numbers. ಈ ನಂಬರ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಯಾವ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ವಾ. So like that, here also we have ಚತುಶೃಂಗೋ ಅವಮೀತ್ ಗೌರ ಏತತು ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪಂ. And symbolically Chatushrungaha. Chatushrungaha means 4 arms, 4 Vedas. Whatever is number 4, all that is being implied in that, and all of them are but Paramatma Swarupam, and the emanator is Paramatma himself. And Gaura etatu ami Gauraha. Gauraha refers to the bull, because bull is the strongest animal among animals. Therefore, generally, and bull is also called the descendant of the Surabhi. Surabhi, and that which Surabhi came up while churning the ocean. So Samudra, Surabhi also is also co-born along with all other gods. Therefore, here Gaura etatu. See, asya paramatmanaha or asya chatvari srungaha. There are 4 horns.
and three chatvari srunga. Then they have got trayopada. They have got 3 feet, 2 heads, and 7 hands. So this 4, 3, 2, 7 is all symbolic. For example, when it is said that it is 3 feet, that is it is called as Agnis, Ahavaniya Agni, Anvaharya Agni, Garhapatya Agni, and Agni 3 kinds of Agni. So Sayanacharya and others give symbolic representation and what all these numbers mean like. So the 7 hands and 2 heads and 3 feet and all that is again, and also Ro Raviti, that is, it is able to produce very high sound. Huh? ఏం కావాలి మ్యూట్ పెట్టు నువ్వు నేను మ్యూట్ అనలేదే ఏమో నాకు సౌండే రావట్లా అది కాదు I don't know. ఏమో మ్యూట్ తీసివు ఏం చేయలేదు వచ్చింది మ్యూట్ ఫుల్ ఉంది కదమ్మా ఫుల్ అది కాదు మ్యూట్ లో ఉంది అది ఎక్కడ ఉందో నాకు తెలియదు నువ్వే ఏమని చేయి నేనేం చేయలేదు ఐ డిడ్ నాట్ ఏ చేయి తగిలిందో అది అడుగు బాబు ఉన్నాడు కింద వాడు పిలుచు ఎస్ అండ్ పాద్వే శీర్షే సప్తహస్యాసు asya. So there are 7 hands and this is all symbolic, and in that kind of Paramatma, Vrishabha, he is called Vrishabha andre Shreshtaha. What he has done? Martyagum avivesha. So that Paramatma has divided himself into all mortals upon the earth. Martya, liable for birth. So God remains the same. He remains permanent, but only the Martyas, those who are born upon the land, they only undergo the changes and all that. Therefore, Desotridha hitam panibir gruhyamanam gavidevasaha krutamanva vindan Indra ekagum surya ekam. Please repeat. Indra ekagum surya ekam jajana. Indra ekagam surya ekam jajana vena. Venadekagum swadhaya nishtatakshuhu. Venadetagam swadhaya nishtatakshuhu. Indra ekagam surya ekam jajana venadekag swadhaya nishtatakshuhu. So Indra ekam, Indraha ekam suryaha jajana. Venaha ekam swadhaya nishtatakshuhu. So Vena is also Devata Prajapati. So Rallaru, they went on Jajana means created. Helis yo devanam prathamam purastatu. Next, yo devanam prathamam. What mute? Huh? Yo devanam pratamam. Yo devanam pratamam. Purastad vishwadhiyo rudro maharshihi. Purastad vishwadhiyo in Rudro maharshihi. Rudro Maharshi. Rudro Maharshi.
So they are trying to inform us regarding the Swarupam, Mahima, and the division of the, and also the creation in this section, where we are introduced to so many things. For example, Devanam Prathamam Yaha, Devanam Purastadyaha, Devanam Vishwadhiyaha, Saha Rudro Maharshihi. So here we have the Rudra Bhagavan as the Maharshi. The word Rudra is one who has got a big roar, who can cause a lot of disturbances to people born upon the land. That's why we say Ghora, Aghora, Ghora, Ghoratara, Aghora, Aghoratara. All that is Rudra. But Rudra is also a name for the Maharshi. And therefore, he is one who is before all people, and who is the leader of all, and he is the highly intelligent Paramatma Maharshi. So that's exactly what is being told. Then there came a Prajapati by the name Hiranyagarbha, the creation. Hedibabu Hiranyagarbham Pasyata. Hiranyagarbham pashyata, Hiranyagarbham pashyata, Jayamanagum Sano Devaha. Jayamanagam sano devaha, Jayamanagam sano devaha, Shubhaya Smrutya Sanyunaktu. Shubhaya smritya samyunakto, Shubhaya smritya samyunakto. This Mahanarayana Upanishad, as you understand, is not only giving you information regarding the deities, Parabrahma, mythology, and other things, and also the creation, the process of creation, and also with all that information, it is also giving you the prayer mode that you have got to make prayer to them. See that you are really benefited. So that way, the Mahanarayana Upanishad has got a beautiful combination of many more things. And moreover, what some of the statements which you find them here are also found in other Upanishads. But the contextual difference is there. But here you observe that Yenanta Devanam Prathamaha Prajapati, Devanam Prathamaha Rudro Maharshihi. Then Pasyata, you should observe how the fate of, the plight of Hiranyagarbha, the golden egg. Hiranyagarbha is the Prajapati, the original primordial, who is the cause for creation. Therefore, you say Hiranyagarbhaya Vidmahe. So Hiranyagarbhaya Vidmahe, we know that he is a Prajapati, he is said to be the Hiranyagarbha. And we have got Hiranyagarbha Sutra Sukta, one of the important creation suktas available in the Rig Veda. Purusha Suktam, Hiranyagarbha Suktam, and Nasadiya Suktam. I hope this Vasan sir has done for you the Nasadiya Sukta, and also Hiranyagarbha Sukta, of course, Purush Sukta. So in these three, there you have got a beautiful sketch about the creation. Because now we know our parents, we know ourselves, we know our children, but plus we don't know. But that plus is what is Veda. So if you want to know much about ourselves, our ancestry, our heritage, our glory, and because we are always Jayamanagum Sano Devaha Subhaya Sprutya Sanyunaktu. See that Hiranyagarbha yen madbeku andre
Jayamanam. Jayamanam means Pattavare Artha is a Gotha meaning of Jayamanam means Jaya. big, but Jayamanam, that is being constantly taking births. ದಿನ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಅದು ಜಾಯಮಾನ. Okay. So we cannot skip ಊಟ ಎರಡೇ. ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಂಪರರಿ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಬರ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಸಿ ಮರ್ತ್ಯಾಗುಂ ಆವಿವೇಶ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರು ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ. ದಿ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಸಪಿಯರ್. And that's why Krishna says, Jirna Yatha Vihaya Naroparani Grunhati anta namge philosophy ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Aya, just like a shirt or drawers that you discard the moment they are out, then again you take new shirt, new things. Like that, even our body also gets worn out. So you must take new body. And once we get the body, we have no return at all. The goods once sold will not taken up. You cannot ask for any reason. My skin color is not good. Make it white. Nothing like that. Born is born. Oh, I am born as a woman. Make me man. Nothing like that. So, ange illi jayamanam pasyata hiranyagarbham. So, ಈ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪತಿ is again taking his somersaults and saha devaha naha subhaya smrutya sanjunaktu. We are ready to be born, but the Paramatma must give us positive ideas. Subhaya smrutya samyunaktu is Subhashita. Hola? So you observe, ಎಲ್ಲಾರು ಮಾಯಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸುಭಯ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಮೊರೀಸ್. We remember more bad memories than or fearful memories than the positive memories. Therefore, we are always sad. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮುಖ ನೋಡ್ಬೇಕು ಜನರದು. ಏನೋ ಹೊರಟೋಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಮುಖವನ್ನು. ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಜಾಯಮಾನಂ ಹೇ ದೇವ ನಹ ಸಹ ಸುಭಯ ಸ್ಮೃತ್ಯ ಸಂಯುನಕ್ತು. ಅರ್ಥವಾಯ್ತನಪ್ಪ ಭಟ್ಟವ್ರೆ? So what is our prayer to all? Please yoke us with happy thoughts. Yoke us ಅನ್ನುವಾಗ ಯೋಗ. That's why Krishna says in Gita, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯೋಗಿ ಭವ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧಸ್ವ ಅರ್ಜುನ ಮಯ್ಯರ್ಪಿತ ಮನೋಬುದ್ಧಿ. ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ನಿಂದು, ಆದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ. ಯು ಓನ್ಲಿ ಗಿವ್ ಮಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬುದ್ಧಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಮ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ. Therefore, we have differences. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಸುಭಯ ಸ್ಮೃತ್ಯ ಸಂಯುನಕ್ತು. ಆ ಯುನಕ್ತು ಅನ್ನೋದು ಯೋಗ. ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನಾ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ. ಹೇಳಿ ಬಾಬು. ಯಸ್ಮಾತ್ ಪರಂ ನ ಪರಮಸ್ತಿ. ಯಸ್ಮಾತ್ ಪರಂ ನ ಪರಮಸ್ತಿ. ಯಸ್ಮಾತ್ ಪರಂ ನ ಪರಮಸ್ತಿ. ಕಿಂಚಿತು ಯಸ್ಮಾನ್ನಾಣೀಯೋ. ಕಿಂಚಿತ್ ಯಸ್ಮಾನ್ನಾಣೀಯೋ. ಕಿಂಚಿತ್ ಯಸ್ಮಾನ್ನಾಣೀಯೋ. ನ ಜ್ಯಾಯೋಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ್. ನ ಜ್ಯಾಯೋಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ್.
kaschit na jyayosti kaschit. So now the conclusion is param nasti yasmat. Yasmat param na aparam asti. And there is nothing higher, super than that supreme being. Neither small nor big nor any size. So all sizes is Paramatma. Anoraniyan Mahato Mahiyan. Who is this fellow? He is smaller than the smallest and larger than the largest. But where is this fellow seated? Atma Guhayam Asya Janto Nihitaha. So I now request just for 1 minute, I take and stop my, but you keep repeating this particular part. Ghrutam Mimitri and recite Madi, Banbirtino, 2 seconds. ಸಂಜೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳೇ ಇದ್ದಾರಾ ಗುರುಗಳು? ಗುರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಗುರುಗಳೇ? ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಘೃತಸ್ಯ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವೇ? ಘೃತಸ್ಯ ನಾಮ ಗುಹ್ಯಂ ಯದಸ್ತಿ ಜಿಹ್ವಾ ದೇವಾನಾಮೃತಸ್ಯ ನಾಭಿಃ ವಯಂ ನಾಮ ಪ್ರಬ್ರವಾಮ ಘೃತೇನಾಸ್ಮಿನ್ ಯಜ್ಞೇ ಧಾರಯಾಮಾ ನಮೋಭಿಃ ಉಪಬ್ರಹ್ಮಾ ಶೃಣವಚ್ಛಸ್ಯ ಮಾನಂ ಚತುಶೃಂಗೋವಮೀರ್ಗೌರ ಏತತ್ ಚತ್ವಾರಿ ಶೃಂಗಾತ್ರಯೋ ಅಸ್ಯ ಪಾದಾದ್ವೇ ಶೀರ್ಷೆ ಸಪ್ತಹಸ್ತಾಸೋ ಅಸ್ಯ ತ್ರಿಧಾ ಬದ್ಧೋ ವೃಷಭೋ ರೋರವೀತಿ ಮಹೋ ದೇವೋ ಮರ್ತ್ಯಾಗಂ ಆವಿವೇಶ ತ್ರಿಧಾ ಹಿತಂ ಫಣಿಭಿರ್ಗುಹ್ಯಮಾನಂ ಗವಿದೇವಾಸೋ ಘೃತಮನ್ವವಿಂದನ್ ಇಂದ್ರ ಏಕಗಂ ಸೂರ್ಯ ಏಕಂ ಜಜಾನ ವೇನಾದೇಕಗ್ ಸ್ವಧಯಾ ನಿಷ್ಠತಕ್ಷುಃ ಯೋ ದೇವಾನಾಂ ಪ್ರಥಮಂ ಪುರಸ್ತಾದ್ವಿಶ್ವಾಧಿಯೋ ರುದ್ರೋ ಮಹರ್ಷಿಃ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಂ ಪಶ್ಯತ ಜಾಯಮಾನಗಂ ಸನೋ ದೇವಶುಭಯಾ ಸ್ಮೃತ್ಯಾ ಸಂಯುನಕ್ತು ಯಸ್ಮಾತ್ ಪರಂ ನಾಪರಮಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿದ್ಯಸ್ಮಾನ್ನಾಣೀಯೋ ನ ಜ್ಯಾಯೋಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ್. ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿ ಮಂಜು ಅವರೇ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರಣ. ಅವ್ರದ್ದು ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೇಳ ಗುರುಗಳದ್ದು ನೀವು ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಘೃತಸ್ಯ ನಾಮ ಅಲ್ಲಿಂದ 49. ಘೃತಸ್ಯ ನಾಮ ಗುಹ್ಯಂ ಯದಸ್ತಿ ಜಿಹ್ವಾ ದೇವಾನಾಮೃತಸ್ಯ ನಾಭಿಃ ವಯಂ ನಾಮ ಪ್ರಬ್ರವಾಮ ಘೃತೇನಾಸ್ಮಿನ್ ಯಜ್ಞೇ ಧಾರಯಾಮಾ ನಮೋಭಿಃ ಉಪಬ್ರಹ್ಮಾ ಶೃಣವಚ್ಚಸ್ಯ ಮಾನಂ ಚತುಶೃಂಗೋವಮೇದ್ಗೌರಯೇತತ್ ಉಪಬ್ರಹ್ಮಾ ಶೃಣವಚ್ಚಸ್ಯ ಮಾನಂ ಚತುಶೃಂಗೋವಮೇದ್ಗೌರಯೇತತ್ ಚತ್ವಾರಿ ಶೃಂಗಾತ್ರಯೋ ಅಸ್ಯ ಪಾದಾದ್ವೇ ಶೀರ್ಷೆ ಸಪ್ತಹಸ್ತಾಸೋ ಅಸ್ಯ ತ್ರಿಧಾ ಬದ್ಧೋ ವೃಷಭೋರೋರವೀತಿ ಮಹೋದೇವೋ ಮರ್ತ್ಯಾಗಂ ಆವಿವೇಶ ತ್ರಿಧಾ ಹಿತಂ ಪಣಿಭಿರ್ಗುಹ್ಯಮಾನಂ ಗವಿದೇವಾಸೋ ಘೃತಮನ್ವವಿಂದನ್ ಇಂದ್ರ ಏಕಗಂ ಸೂರ್ಯ ಏಕಂ ಜಜಾನ ವೇನಾದೇಕಗ್ಗಸ್ವಧಯ ನಿಷ್ಠತಕ್ಷುಃ
यो देवानां प्रथमं पुरस्ताद्विश्वाधियो रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भं पश्यत जायमानं न स नो देवशुभया सुतुत्या संयुनक्तो यस्मात् परं नापरमस्ति किञ्चित् यस्मान् भानीयो न जायोऽस्ति कश्चित्. Very good. I am back, sir. We shall continue from there. Sorry. So here we are trying to have a measure, power, etc. of the Paramatma, who is the Tattvam, who is the truth. In Upanishad, we have got Satyam, Jnanam, Anantam, Brahma, Anta Bharat Taittiriya Upanishad alli. Ee Brahma yaru andre Satyam, is truth, Tattvam, Jnanam, and Anantam, infinite. That Ananta Swarupam of Paramatma is being told here that na param asti kinchitu. That word kinchit tells you that you cannot even assign any amount of size or any size at all. See, kinchitu and na aniya na jaya. Neither less than lesser thing and jaya. That's why Paramatma, who is that Paramatma? Hiranyagarbha. Hiranyagarbha is Tattvam, Prajapati. And Jayamanam Subhaya Sprutya Samyunaktu. So what is the highest power assigned to the great God Prajapati? Andre avanu namge en madbekandre namge suhavannu kodbeku. Subhaya Sanyunaktu. Sanyunaktu is something like harnessing the horse to the cart. ಕುದುರೆನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕಾರ್ಟ್ ಬಂಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು, ದುಡುಕು ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಹಾನುಭಾವರು ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅನುಭವ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥಾಟ್ಸ್. ವಿ ಶುಡ್ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೋಬಲ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, they never have noble thoughts. They have always unfortunate, evil, conniving thoughts. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಟಿ ವಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರೇ, ದಟ್ he should give you ಶುಭಯ ಸ್ಮೃತಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಶುಭ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿರಬೇಕು, ಅಶುಭ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಆ ಶುಭ ಸ್ಮೃತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಕಲ್ಚರ್ ಬೇಕು. People, elders in the house must train us that give up all that. That's why Subhaya Sanyunaktu. Why do we do yoga? We do yoga to keep up our body trim, to keep our mental stability on, and see that our spiritual pursuits are really great. Therefore, because the Paramatma is capable of that, because there is no higher, no less, which means that he can have a difference of sizes depending upon the need of the people. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಏನೇನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ he is the first discretional judge, scholar ಅಂತ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೇಳಿ ನಾವು ವೃಕ್ಷ ಇವ ಸ್ತಬ್ಧೋ ದಿವಿ ತಿಷ್ಠತಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೀಟ್. ವೃಕ್ಷ ಇವ ಸ್ತಬ್ಧೋ ದಿವಿ ತಿಷ್ಠತಿ. ವೃಕ್ಷ ಇವ ಸ್ತಬ್ಧೋ ದಿವಿ ತಿಷ್ಠತಿ. ಏಕಹಾತೇನೇದಂ ಪೂರ್ಣಂ ಪುರುಷೇಣ ಸರ್ವಂ. ಏಕಹಾತೇನೇದಂ ಪೂರ್ಣಂ ಪುರುಷೇಣ ಸರ್ವಂ. ಏನೇದಂ ಪೂರ್ಣಂ ಪುರುಷೇಣ ಸರ್ವಂ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದಂ ಪೂರ್ಣಂ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? ಇದಂ ಪೂರ್ಣಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. So you got that idea. Here also Mahanarayana Upanishad, you get the confirmation too. Idam purnam.
The whole thing is completely full. And how is he like? He's existent. Vrukshaiva stabdha. Stabdha andre frigid. No movement. A tree will be always stavara. It is not jangama. Tree does not move. ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. It will not go away. Your house may go, but the tree planted will remain. That's why Paramatma is stable. Vrukshaiva stabdha. But where is he placed? What is his location? Where you can plot him? Divi tishtati. He will be there in the heavens. At a higher, Divi means higher place. Achyatishthadashangulam. Nodira Bhattavare, how you are able to connect? Alva? Yeah. So our Veda mantras are that you can take help of other suktas in order to arrive at the meaning of the other words which occur in other words. This is how the Vedic research interpretational stability. Because I see some long back, there was a 3-day seminar conducted by Pune University on the methods of interpretation of Vedas or Veda mantras. So I was also thinking that a great scholar and tried to present a paper, the Hatavada Brahmana, how it tries to interpret the meaning of the mantras and also show the application of the mantras in respective sacrifices. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅಪರ್ಣ ಮಾಡಿರುವ ಆ ಸತಪದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಲೆಕ್ಚರು ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ರೆ ನಾದವೇದ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಇಸ್ ಲೈವ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಯು ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ we have done a wonderful job that people are trying to catch up because it is a good exposure. At that time they may not be able to. So I mean to say that Shatapada Brahmana, Kausidiki Brahmana, all Brahmana texts, they are belonging to Vedas, respective Veda Samhitas, and they are able to interpret, give the meaning, what could be there. So hange illi nodidra Divi Tishtati, that is the mythology. So stable ga iro devataಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. So if you are not stable, how can it possible? When you are a small boy or girl, Amma was chasing you to feed you. Because you are Paramatma there. For Amma, the small child is a God. Ayyo uta madila inu magu anta alatavaru idare tayindaru. Adukoskara they will be, but we want the God after all maturity be a stable person. Therefore Devi Tishtati and Ekaha, he is alone. He doesn't have any other, because administrative staff comes up after his appointment. But all ideas, all planning, everything rises from him only. So Ekaha, and that Eka person, because there is only one architect, several laborers to build a house. The engineer en martane, he will draw your house in this blue sheet. What is on paper, he has to transfer the building upon the land. So all through the time, the architect, you will be tracing you. So thereby, architect Obune, but he has so many other persons who come and assist. So Purnata is there in the architect of the house. The Paramatma is the chief architect. So Idam Purnam, and all this kind of completion of the world has been done by single person, and that is Paramatma, Pare Purusha, that is the Tattva Purusha. Tattva Purusha andre truthful God, and Purushena Sarvam. ಈಗ ಬರುತ್ತೆ most important expression which everybody knows. ಹೇಳಿಪ ಕೃಷ್ಣ ಕೋದ, ಯಾರು ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಅವರು, I don't know. ಹೇಳಿಪ ನ ಕರ್ಮಣ ನ ಪ್ರಜಯಾಧನೆ ನ ತ್ಯಾಗೇ ನೈಕೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನ ಕರ್ಮಣ ನ ಪ್ರಜಯಾ ಧನೇನ ತ್ಯಾಗೇನೈಕೆ. ನ ಕರ್ಮಣ ನ ಪ್ರಜಯಾ ಧನೇನ ತ್ಯಾಗೇನೈಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ಟೋನು ವೇದ ಮಂತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ನ ಕರ್ಮಣ ನ ಪ್ರಜಯಾ ಧನೇನ ತ್ಯಾಗೇನ. ನ ಕರ್ಮಣ ನ ಪ್ರಜಯಾ ಧನೇನ ತ್ಯಾಗೇನ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಅದರಿಂದ ಅದರ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ನ ಕರ್ಮಣಾನ ಪ್ರಜಯಾ ಧನೆ ನ ತ್ಯಾಗೇ ನೈಕೆ. ನ ಕರ್ಮಣ ನ ಪ್ರಜಯಾ ಧನೇನ ತ್ಯಾಗೇನೈಕೆ. ಅಮೃತತ್ವಮಾನಸುಃ ಅಮೃತತ್ವಮಾನಶುಃ ಅಮೃತತ್ವಮಾನಶುಃ. ಪರೇಣ ನಾಕಂ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಂ. ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ನಾನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು. ನೀವು ತಲೆ ಪರೇಣ ನಾಕಂ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಂ. ಪರೇಣ ನಾಕಂ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಂ. ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಂ. ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಂ. ಗುಡ್. ವಿಭ್ರಾಜದೇತದ್ಯತಯೋ ವಿಶಂತಿ. ವಿಭ್ರಾಜದೇತದ್ಯತಯೋ ವಿಶಂತಿ. ವಿಭ್ರಾಜದೇತದ್ಯತಯೋ ವಿಶಂತಿ. ವೇದಾಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಸುನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಾಃ. ವೇದಾಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಸುನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಾ. ವೇದಾಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಸುನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಾ. ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗಾದ್ಯತಯಃ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಾಃ. ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗಾದ್ಯತಯಃ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಾಃ. ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗಾದ್ಯತಯಃ. ಎತ್ಬೇಕು ತಲೆ. ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗಾದ್ಯ ಎತ್ತಬೇಕಪ್ಪ, ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗಾತು. ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗಾತ್. ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗಾತ್. ಯತಯಃ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಾಃ. ಯತಯಃ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಾಃ. ಯತಯಃ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಾಃ. ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले. ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले. ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले. परान्तकाले परामृतत्वात्. परान्तकाले परामृतात्. परान्तकाले परामृतात्. परिमुच्यन्ते सर्वे. परिमुच्यन्ति सर्वे. परिमुच्यन्ति सर्वे. So now our target is to go up to Parapurusha, Paramatma. See, ಮಾಮೇವೇಶ್ಯತಿ ಅಂತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾರ ಕಡೆನೂ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಮೀ. ಐ ಆಮ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷಕಾರಕ. ಆಲ್ ಅದರ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ದೇ ಓನ್ಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಯುವರ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್. ಸಂತಿ ದೇವಾಹ. ದೇರ್ ಆರ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗಾಡ್ಸ್. ಕ್ಷುದ್ರ ಫಲದಾಹ. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಫಲಗಳೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟರಿ ಫಾರ್ ಯು. But you must want that desire fulfilled only which is of permanent nature. Anta permanent nature kottavaru nanobbre. Even Brahma is not eligible. He is only in charge of the creation department, not moksha department. Narayana and Shiva, these are the only two fellows who are in charge of the moksha department. Adudda ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹೌ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಮಗಳಿದೆ. ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ there is scope for us to go. What is that niyama? Normally karma, praja, dhanam. These are the three things with which we are all engaged in our mundane life. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಂಸಾರ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The parents have got greatest sacrifice for the sake of children. ಅಯ್ಯೋ ಚಿಕ್ಕವರು ದೊಡ್ಡವರು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದೇ ಸಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಯ್ತು, ನಾವೇ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ವಿ ಗ್ರೋ ಓಲ್ಡ್.
ಅಯ್ಯೋ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಬ್ರು, ಯಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜಿ ಪಡ್ತೆ ಪಡ್ತೆ ಬುಡ್ಡೆ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೈ ಅಂತ. ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮುದುಕರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅವನು ಬರೋದು ಹೇಳುವಾಗ ಯಾವ ಪಡ್ನ. ಸೊ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಮ್, ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಪಡ್ತೆ ಬುಡ್ಡೆ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೇಗದ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಕ್ಲೂ, ನ ಕರ್ಮಣ. ಬರೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯೋದು? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು, ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋದು, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು, ಮೂರೇ ಗೊತ್ತು. ವಂಟ ತಿಂಡಿ ಪನಿ ಮೂರೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಇಲ್ಲ ನ ಕರ್ಮಣ ನ ಪ್ರಜಯ, ಬಟ್ ಒನ್ ಧನೇನ ತ್ಯಾಗೇನ. ನಿಮ್ಮ ಧನಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಧನ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲ್ತ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವೆಲ್ತ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಗಾಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಗೋ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ವಿಚ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಇದು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಕೋಪ ಹಿಂಗ್ ಬೆಳೆದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ದೋರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ವಾ. ನನ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗಲ್ವಾ ನಾನು ಕೋಪ ಬಿಟ್ರೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಧನಂ. ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಎನಿಮೀಸ್. ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅದೇ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೌದೇನಪ್ಪ ಶ್ರೀ ಶರ್ಮಾ ಅವರೇ? ಈ 6 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಧನ ನಮ್ದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಲ್ವಾ. ಏನು ಆ ತರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೋಪ ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯು ಕ್ಲೇಮ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ನೋ, ತ್ಯಾಗೇ ನೈಕೇನ. ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಹರಹರ್ವ ಗರ್ವಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯತಾಂ. ಅಯ್ಯ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಾ ಗರ್ವ ಬಿಟ್ಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಅದೇ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸೈಜ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೆವರ್ ನಾಟ್ ಟು ಹರ್ಟ್ ಪೀಪಲ್, ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಮ್ ಸಡನ್ಲಿ ಯು ಸ್ಟಾಪ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ನಸ್ಯ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ, ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಸಸ್ಯ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಸ್ಯ ತಗೋಬೇಡ ಅಂತ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ತ್ಯಾಗೇ ನೈಕೇನ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ ಅಮೃತತ್ವಂ ಆನಸುಹು. ನೋಡಿದ್ರ ಇದು ಅಮೃತ. ಆನಸುಹು ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಇನ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್. ಆಸು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗೋವಾಗ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಎನಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯು ಟು ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ಯು ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಯು ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ಫೋರ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಮೃತತ್ವ ಮಾನಸು ಅನ್ನುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆ ಇಂಪಾರ್ಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. Even gods, though they drank Amrita, are not at all different to humans. ನಾವು 100 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಳಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ, ಆರ್ ಈವನ್ ಬಿಫೋರ್. ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಗಾಡ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ಗಾಟನ್? ಹೊಸ ಗಾಡ್ಸ್ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಗಣಪತಿ ಒಬ್ಬ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, ಇದು ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗಣಪತಿ ಪೂಜಾ. But we don't know Sankashtahara Ganapati. Actually, there are 32 Ganapatis. 31 is Sankashtahara Ganapati. So, ಇವಾಗ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಗಣಪತಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರತ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೇನಂದ್ರೆ ಆನಸುಹು. ಅಂಡ್ ಯಾಕೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಮೃತತ್ವ ಅನ್ನೋದು, ಆ ಪರಲೋಕ ಅನ್ನೋದು ಬೇಗನೆ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಪರೇಣ ನಾಕಂ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಂ ವಿಭ್ರಾಜತ್ ಏತತು ಯತಯೋ ವಿಸಂತಿ. ನೀವೇನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯತಿಗಳಾಗ್ಬೇಕು. ಏನು ಕಾಷಾಯ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕೊಂಡ್ರೇನೆ ಯತಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಇಂಥದ್ದು ಹಾಕೊಂಡು ಊರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯತಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಕಷಾಯ ತೆಗೆದಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೂವ್ ದಿ ಕಷಾಯ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಸ್ more than outside wearing the ಕಾಷಾಯ ವಸ್ತ್ರಾಸ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರ, ಈ 4 ಲೋಕ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಡೌನ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ 4 ಲೋಕ ಹೆಂಗಿರ್ತಂದ್ರೆ ವಿಭ್ರಾಜತು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ಏನಂತ ಅಸೂರ್ಯಾನಾಮಲೋಕಾಹ ಅಂಧೇನ ಸಮಸಾವೃತಾಹ ಅಂಡ್ ಸೂರ್ಯೇನ ಸಮಾಹಿತಾಹ ದೇವಕಾಹ. There are lokas where there is constant sunshine. There are lokas where there is no sunshine at all. So narakas are really dark. Adrinda even Amba's womb also, Amma's womb also is also dark. We are pushed into dark chambers. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂ ಗಮಯ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಈ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭ್ರಾಜವಾಗಿರುವ ಆ ಪರನಾಕಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಂಟ್ರಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯತೀಸ್. ಯತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಭಟ್ಟವರೇ? ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರೋಲ್ಲರು ಯತಿಗಳು. ತ್ಯಾಗ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಯತಿ. ಸನ್ಯಸ್ತಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸ್ಥಾನಾಚರದಿ ಭಾಸ್ಕರ. ಸನ್ಯಸ್ತಂ ಅಂದ್ರೆ ತ್ಯಾಗ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೋಕ್ಷ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಅಂತ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ. ಈವನ್ ಮೋಕ್ಷ ಸನ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಲೀವ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರಮಾತ್ಮ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಬಾಸುಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಬಾಸ್ಗಳಿಗೆ, ನೀನು ಯಾರೋ ಹೇಳೋದು ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಗುಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ, ಯು ಡೂ ಅಂಡ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಟು ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಂಡ್ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ವಾಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿ ಡಿಸರ್ವ್. ಅದರಿಂದ ಯತಯಃ ವಿಶಂತಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಯತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಗುಹೆ ಒಳಗೆ ಅದು ವಿಭ್ರಾಜಮಾನವಾಗಿರುವ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಾಕಿದವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದನೇ ನಾವು ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ breathing life, we should be able to make some gathering, see that we are as far as possible comfortable. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೊರಟೋದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಹ್ಯಾಪಿ ಸೋಲ್ ಡೈಡ್ ಅಂತಾರೆ, ಹ್ಯಾಪಿ ಬಾಡಿ ಡೈಡ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಬಾಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಲೆಸ್ಸೆಡ್ ಸೋಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ತ್ಯಾಗ ಈಸ್ ಒನ್. ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಅಮೃತತ್ವ, ಅಮೃತದಿಂದ ನಾಕಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಆ ನಾಕಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಬೆಳಕಿರೋ ನಾಕಲೋಕ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಇರೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ಯತಿಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸು. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೌ ಅವರ್ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ವೇ ಹೌ ಬೆಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಹೈಟ್ಸ್. I think I have crossed my time for you and it's time for you to sleep probably. So I'll stop here. I continue next. So I hope you find it very interesting. Nangu interesting agide because I am trying to make myself understand and make you also understand. I hope I understand. Om Swasti heli. Sahana bhavatu. Sahana bhavatu. ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವತೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಓಂ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೇದ ಪುರುಷ ಆಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಓಂ Yes. ತತ್ಸತ್.